Saka ndo zvazvakaita tofana kuziva zvakawanda before rapture, nekuti rapture is inevitable. Saka tofana kuziva zvatinofana kuita tiri mu dimension of the physical. Ndo nature of the seen, tobva tapinda nature of the unseen. Nature of the unseen in a dimension of the mental, kureva kuti tinofunga zvatinofunga zvinodeterminwa neve influence kana kuti inspiration matiri inouya nemweya, kureva kuti dimension of the spiritual faculty inspires our physical characteristics. Dimension of the mental faculty inspires our behavior. Saka behavior, attitude and character zvinofananga zviri in line with the divine parameters. Saka tinofana kuti mhuri dzedu dzive nemagariro, tsika nehunhu zvakaringana kuda kwemaprogenitors edu. Each progenitor must have a progeny mudare, kureva kuti matare ematangwa anofana kuziva how to control maparameters emhuri, which is matrimonial parameters, in respect of the physicality, spirituality and the mentality, which is mindset. Saka zvakamira sokudaro, matangwa ane basa mu Peace and Reconciliation Commission. Bozi vana vedu ava zvamunoona vane zvavakadzidziswa, kureva kuti dzimwe dzidziso dzakauya through ma-aliens, kureva kuti our culture is compromised by contamination. Saka ibasa rematangwe kubvisa izvozvo nekutanhaura. Saka sekutaura kwatanga tichingozviita kuti isusu as Zimbabweans ndisu tine the genotype access a dimension of the spiritual faculty. Ku-Europe vatinoti the Japhetic progeniture iri very particular about giving yatinoti protection order, kureva kuti tiri mu dimension of the spiritual faculty, we need our physical being to be protected. Hence the protection order from the Japhetic, in particular Europe of the British Empire parameters. Kureva kuti kana tichitaura zveEurope tirongotaura zveRoma. Roma ndiyo yakunzi Europe nhasi uno. Saka zvakamira sokudaro, takapedza kaku consolidata basa rese, our atonement sessions, kusvika each aspect takasvika pa the 7th session. Ndokubva tati mu the 8th session, after 1 week yatakapuwa iyi, tinenge tapedza kuintegrate ma faculties, kureva kuti the physical faculty inouya nepolitics, the mental faculty inouya nemadzishe echiwanhu chedu chatakati was founded on priesthood principles. Then the spiritual faculty inouya nezvitendero zvedu, subsequently Christianity. Saka zvakamira sokudaro, hatifaniri kuwana vanosara isi tiri vana veZimbabwe, tiri vana vaDzivaguru tese. We share the same Dzivaguru genotype yatinoti isusu tinoverengwa se Enoch generation, kureva kuti nhau dzedu dzese tinofana kutodza Enoch. Enoch akatodzwa naMethusela, Methusela akatodzwa naRameki, Rameki akatodzwa naNoah, Noah akatodzwa in respect of the physical faculty akatodzwa naJapheti,
in respect of the spiritual faculty akatodzwa nahamu, in respect of the mental faculty akatodzwa nashemu. Saka Noah akabva manifesta into triune testimonial faculties, kureva kuti ndo patinenge takutaura zvahamu, shemu na Japhet. Saka hatifanira kuti matare edu in respect of the spiritual faculty akagara dare yatinoti the last and 7th session. Matare edu in respect of physical faculty kureva politics dzedu, ZANU-PF yakatogara the 7th session. Then kumatare erushanga kunyenyedzi nomwe the same thing was done. Saka taakubva manje mu the 7th session taakupinda mu the 8th session. 8th session tataura kuti tinenge chiita zvema-integrations, integrating the geophysical, geospiritual and the geomental, kureva kuti tinenge taakuita 0 into our triangulated Shekinah motherhood. Saka tofana kuunderstanda maShekinah motherhood dynamics zvaakaita. Vana tete vanomboita basa rei, vana amai vanomboita basa rei, machembere anonzi machembere ekumvura, zvii zvinenge chimboitika kumvura ikoko ko dzinonzi mbonga. Vana vakanga vachinzi ndiwo vachengetedzi vezvikuwa varoorwi, zvichiriko here? Saka we must understand all those things kuitira kuti uprista hwedu huwe formidable. Saka that's why vichinzi knowledge is power. For that reason takabva tauyawo paYouTube panapa for public awareness kuti muzive kuti Zimbabwe chii chinombonzi Zimbabwe from the perspective of our spiritual faculty, perspective of our mental faculty, perspective of our physical faculty, in line with the Dzivaguru genotype, which is Enoiki, kureva kuti taakutaura zveEnoch generation. Nekuti kwakanzi nawidzidzi pakuuya kwashe nekuti achauya tinenge tatodzoka tese kumafactory settings. Mafactory settings edu tinoawana panguva yaNoah. Sezvo zvanga zvakaita panguva yaNoah ndo zvazvichange zviri pakuuya kwake. Saka we need to be very particular about public awareness. Hatitomboda mwana weZimbabwe anosara. Saka let's both access dimension of the 8th session inenge ya dimension of the integrated faculties in respect of the geophysical, geospiritual and the geomental. Ndo mamiriro akaita nhau dzedu tichingoita senge tiri kupopota kudai, asi imi muchitonzwa. Kana manzwa nzwisisai, nekuti we are going to be covering enough ground for public awareness for you to understand chinonzi Zimbabwe. Ndatenda hangu hama vadiwa, zvakanaka Jeremiah, takuteta Daniel, Elijah stay.